Ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Magnus, oggi siamo qui sul Tell Me Why. Naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Sembra quasi il titolo di una canzone, ma non è naturalmente il titolo di una canzone, è un gioco d'avventura narrativo, sono gli stessi, è lo stesso studio che ha realizzato anche Life is Strange. Infatti tratta praticamente la storia di due gemelli che si rincontrano dopo 10 anni. E è un thriller, e infatti loro si ricordano la loro infanzia in un modo, ma alla fine, da quello che ho capito, dovrebbe essere un po' diversa la loro infanzia da come se la ricordano. È diviso in 3 capitoli, ma adesso c'è la possibilità di poter acquistarli tutti e tre insieme e giocarli. Lo proviamo. Ah, c'è questa opzione nell'audio, guardate, migliora la spazializzazione, che non so cosa sia sinceramente, dei suoni mentre utilizzi le cuffie. Utilizziamo le cuffie, magari ve lo faccio sapere. La mettiamo, la attiviamo e vediamo. Effetti sonori, dovrebbe essere sottotitolato però. Vediamo se i sottotitoli ci sono. Lingue e sottotitoli, sì. Lingua, sottotitoli, sì. Mostra nome, sì. Sfondo sottotitoli, no. Vabbè, direi che possiamo andare. È un gioco narrativo che tiene sempre in considerazione le scelte che fai per sviluppare le reazioni. Vabbè, in base a come rispondiamo, così avanziamo. Vabbè, ma questo penso che faccia parte dei giochi narrativi, no? Uscito a fine agosto, se non mi sbaglio. 27? 26? Una roba del genere. Alaska. Hey, kiddo. I need to ask you a few questions, okay? Can you tell me what happened tonight? I I went to show her my haircut. She had a gun. Take your time. She freaked out. I It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so I stabbed her. I killed my mother. Tell me why. C'era una canzone, sì, sono quasi sicuro che c'era una canzone dance che si chiamasse così. Vabbè, ce ne saranno parecchie. Comunque, capitolo 1, ritorno a casa. L'inizio è abbastanza potente, quindi una mamma che cerca di uccidere un figlio. Ah, la musica. Speriamo che non parte proprio come Life is Strange, dove le musiche ci danno un po' di problemi. Vabbè, mal che vada, la togliamo un pochetto, eh. Ah, saranno passati 10 anni a questo punto, eh. Sì. Ok. Oh, pensavo si stesse dando una cosa nell'occhio. Mi faceva quasi schifo. Vabbè, senso. Che fa come i Sims che si parla davanti allo specchio? Ah. Mm. Quasi convinto che questa è una musica che toglieremo. Just Between Us. Dietro tieni scritto. Welcome back. Ah, ok, quindi credo che si stiano preparando per incontrarsi. Sì, il bambino? Ok.
Ah, addirittura si segna le cose da portare. Alaska. C'era un film che mi ricordo che... Into the Wild. You know... ok, non sono riuscito a leggere una mazza. Chissà se c'entrano... Ok. Partiamo? Sì. Okay, first, I'm gonna find the keys to the old house. Then, I'm gonna drive to Fireweed and I'm not going to freak out. Chiavi della Everything's vecchia fine. casa. Non penso stiano qua dentro, no? Oh, right. Che cos'è? Fotografie? No, chiavi. Che cos'è questo? So that's where you've been hiding. Ok, che mazza, abbiamo già beccato le chiavi, incredibile. Ma che è così lento? Mamma mia. Sembra come se camminasse su All una... right. I think I'm ready to go now. Ok. Allora, le chiavi le abbiamo prese. Questa non ci interessa, no. Questa nemmeno. La musica manco per niente, figuriamoci. Allora, lo shot lo voglio guardare. Vattene. Ah, ok. Ah, vattene nel senso vattene, ok. Ce ne andiamo? Questo cos'è? I haven't practiced since high school. Ma apriamo. Sono le 8:10. Allie, she's gonna be so awkward. Caro Tyler, so cosa stai pensando? Una lettera? Perché una roba così formale? Cosa ne è stato delle care vecchie email? Beh, ho pensato che frasi come ehi bro, volevo salutarti prima di rivederti dopo 10 anni di riformatorio. Ah, riformatorio, forse più da lettera. Vabbè, mi ringrazierai quando almeno 90 anni le macchine avranno preso il controllo del mondo e tu avrai qualcosa da leggere al lume di candela. Vedi, sono sempre previdente. Comunque non riesco a credere che tu uscirai davvero tra poche settimane. Cavoli, assurdo, quando ti vedrò sarò sicuramente a disagio, quindi cerca di non farci caso. Come sta andando il tuo ultimo mese? Ti dispiace lasciare i tuoi allievi? Scommetto che gli mancherai. Ho cambiato le gomme dell'auto, chi se ne frega, sono pronto per venire a prenderti, puoi risparmiarti il sarcasmo sul mio macinino, ne ho passate tante e non possiamo essere tutti patiti di auto. Comunque i vecchi mi hanno lasciato la giornata libera, quindi possiamo andare direttamente alla vecchia casa, preparata per una vendita e fare tutto il resto. Non vedo l'ora di non dover più pensare a quel posto, non vedo davvero l'ora di vederti, nel caso non si sia capito, ti voglio bene Harrison. Vabbè. Abbiamo Can't capito. believe I'm about to leave this room for the last time. Okay, I'm pretty much done here. I just need to grab my goblin and I'm off. Tu Goblin, pensi sia questo? Hey, little guy. You're gonna be reunited with your sister soon. Ce ne possiamo andare. Ma quanti aerei che passano? Ma dove sta la nuova collezione qui? Cool. I guess I'm totally ready to go now. Menu pausa, no, vabbè. Ok, GB non stiamo bene, ce ne possiamo andare. Mica me lo investirai, non credo. Se guidiamo noi, sicuramente, sapete, no, Watch Dog, non siamo dei talenti a... E perché? Oh, cosa strana che ha fatto, eh? Ah, c'è il genere della mamma. Hi, Tyler. Hi. First time we see each other in 10 years, and it's hi, Tyler. Oh, sorry, It's fine, Allison. Hi's a good place to start.
God, it's good to see you. Likewise. You have anything else you need to get? Nope. This is it. My last 10 years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. You look good in that. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep. We're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? Le persone. Honestly, people. The other residents, my mentees, my counselor Aaron. It took me a while to fit in, but once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. That's so great. I'm really happy for you. We planning to drive to Delos Crossing or push? You are welcome to walk. Nah, I'll take my chances. Need one last look or anything? Looked. Let's go. Chissà perché ha buttato l'orsacchiotto, eh? È strano. Comunque... No, really. I am 100% not creative enough to make that stuff up. Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board. No way. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up. And there was the bear, fat and happy on a literal mountain of empty chip bags. You go where the food is. Oh, I can relate to that. So then what happened? I'm not sure. I think they couldn't get him to leave, so they tranked him. Oh, poor buddy. Shot in the ass just for getting the munchies. Yeah, well, you know what they say. Safety first in bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. The bear is fine, Tyler. For now. You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits, inhumane ground traps, even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet, but at least I got the school part out of the way. I can't believe you've got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. Oh, l'acqua è fantastica. What Che- about you, Ah, penso ci dobbiamo buttare a mare, no? Allison? Whoa. Zoned out there for a second. Sorry. What's up? Addirittura. I'm sorry. I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot. Why did we take the ferry instead of the coast road? 'Cause I didn't want to be stuck in the car with you for an extra 2 hours. Ha ha. We have to take the ferry. It's the only way to reach Delos from Fireweed. I see. Well, good. I don't think my stomach could have taken 2 more hours of how you handle curves. I'm sorry. Do you want to take over driving when we dock? No. You're gonna have to get back behind that wheel at some point, you know. Look, I put a fireweed van nose first in a ditch. Hey, at least you missed the porcupine. I'm guessing things haven't changed much.
You mean in Delos? Still the capital of East Jesus Nowhere. Can't wait to get out of here. Tieni premuto. La vita di una piccola città così terribile. Was it really that bad? Pretty much. But it could definitely have been worse. Like if you'd been tucked away in a center for troubled youth? Right. At least you had Michael. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. Nemmeno li guardiamo in faccia. Moved to Juneau. How's he doing? Good. Good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. Is that smoke coming out of Stonehouse? That one over there? No, the one just beyond it. You know, the one the elders say is haunted to spook little kids. Oh, right. Oh, a whole group of us were drinking at a bonfire down at the point. Ah, il got fumo, dared sì, to go hai ragione. inside. Pensavo fosse We quell'altro. didn't make it past the garden. Sounds fun. It was. Ma che facciamo? Aspettiamo, questo se ci mette 2 ore... Ma sta prendendo fuoco? Ah no, quella è in nebbia, pensavo stesse prendendo fuoco la... So, we're really going back there, huh? To Stonehouse? I mean, we're going home. Yeah. Yeah, we are. Think the house will sell? No interested buyers yet. Turns out people don't line up to buy murder houses with no electricity. At least it's got one hell of a view, unlike Juneau. Hey, Juneau has mountain views aplenty. It just also has people and fun. You still thinking you might be my roomie? Thinking about it. Hey, can I ask you a question? Shoot. Magari I was ancora... told... I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor 3 years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juneau, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious how you spent your time. Ah, ok, ci siamo. No, perché sinceramente tutto il viaggio e dai. Poi ci ammazziamo noi qua. No, basta, velocizziamo questo traghetto. Allison, Yeah? Sì. spit it out. Okay, you need to promise not to freak out. What is it? Che c'è in tasca? Un tappo, ok. Una bomba a mano, It's a gift Ah, ma from ne... Eddie. I know he's not your favorite person, but I'm sorry. When you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. come on, Ty, don't. And your adopted father, the man who didn't let you visit me for 7 years. The Fireweed administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. Please. For me. He can't buy my forgiveness with some cheap-ass trinket. It's a gift, Tyler. You know what gift-giving means in Tlingit culture, and what it means to refuse one. I can't accept this. I'm just not there yet. All right. You gonna mope about that for the rest of the day, or what? I just hoped you might make an effort, that's all. An effort? It's an effort not to punch something whenever you say his name. Can't you just cut him a break? He was doing the best he could with a truly shitty situation. Che c'è, una balena? Lo squalo? Un'orca? Fateci vedere. Did you hear that? Se c'è qualcosa in acqua. È un'orca, No, una balena, è una balena.
Whoa. So, I'm a jerk. You just always need to have the last word. In other words, a jerk. I didn't need to dig in like that. I'm sorry. I'm sorry too. I just hoped we could wrap everything up with a grand gesture and move on to our perfectly normal lives. What? This isn't normal? Still your brother? Che c'ha? Ma Still your sister. pensavo ci mancassero qualche dita, no? Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Yes. Completely. Sorry. Go ahead and stop apologizing all the time. Okay, sorry. Thanks. Due macchine addirittura. Che si fa? It's so weird being back on this boat. Lo dice a me. Freghiamoci una macchina. Freghiamoci una macchina. Che? Guarda, che guardi? Ah, adesivo. Yikes. Hey, I heard that. Hey, man, it's your truck. You do you. La birra è il mio sport. Guarda che pacco da... Mamma mia. Introduzione al marketing. Guida questo affare da 5 anni, è andato tutto bene. Ah, ma è lei che parla, penso. Introduzione alla preparazione da te. Non mi sembra il caso. Where you headed? Delos Crossing? Same here. You from around here? Born and bred? Ah, you don't say. I moved to Anchorage around your age. Delos was mostly Alaska natives then. Clay Kid, Haida. I haven't been home in 5 years. Sei in vista. My sister's planning to move to Juneau. Good for her. Most folks I know never tried living anywhere else. I'm Alex, by the way. Alex Gershwin. No relation. Huh? To George Gershwin. Gershwin, the pianist. Folks are always asking if we're related, so I try to head it off at the pass. Oh, What'd you say your name was? Non l'ho detto veramente. Va bene. just call me Tyler. All right. Good to meet you, Tyler. Likewise, sir. Qua si può salire, non credo. Quando tutto fallisce prova a seguire i consigli del capitano. Vabbè. Sto traghetto però, mamma mia, è lentissimo, eh. Hey again. Fancy meeting you here. Guarda, guarda, guarda. Guardiamo qua. Hey, didn't we used to swim off that dock? Wait, no. That was on the lake. Oh, they pulled that one out. What? There's nothing like the open air. Hey, you sent your application to Denali yet? Not yet. I need way more experience. You're not applying to run the entire national park. They've got to have something entry level, right? Yeah, but I've done no internships, no volunteer work. They probably get hundreds of applicants, and I've got nothing to show. Come on, you don't know that. Doesn't hurt to try. Damn. I watched the cell footage you sent me, but seeing it for real is wild. Yeah, it was terrible. You could smell the smoke all the way over in Delos Crossing. Oh, ma stiamo girando, they forse haven't stiamo cleaned it up at arrivando. all. The company went under after, and surprise, no one else is eager to take it on. Someone died, right? Yeah, it was a crazy day. Ok. Personalmente all'inizio è partita abbastanza forte, poi ci siamo un po'... si è un po' rallentato, diciamo, questa parte qua. L'accetta, via l'accetta che quasi ne ti vedo male. Entriamo in macchina, sì.
Ma siamo arrivati? Mica ti buttere... Ah, dicevo io, questi partono, si buttano in acqua. Non credo. Certo, speriamo che lei sappia guidare, perché obiettivamente l'ho un po' presa in giro sul fatto della guida. La macchina non è neanche tanto un granché, c'è la neve. Mm. Speriamo di non morire. Che è sto rumore? Andando a fuoco la macchina. A me non so perché, ma le zone così con gli alberi alti mettono un'angoscia. Non credo che ci sia qualcuno che li sta guardando, penso no. Wow. It's basically exactly like I remember it. Only faded. Like a Polaroid left on a windowsill. From the outside, it almost looks charming. Charm's not the problem. Structural integrity may be an issue. You think there's a chance whoever buys it will just tear it down? If someone buys it, they can do whatever they want with it. You wouldn't care at all? Would you? Sure. Everywhere I look, I see a piece of one of our adventures. Everywhere I look, I just see her. Allison, we could go grab a bite. Start this tomorrow? No. The only way to get this done is to do it. In che senso? After you. No, entro, non guardo alla finestra, dai, apri. È chiusa? Sì, è normale. Locked. Ma va. Well, it's a good thing I remembered this. Esce. You sure that's the right key? Yes. Maybe someone changed the lock. Who would change the lock on us? I don't know. We're screwed. You got a plan B? Yeah, we find another way in. I never knew a locked door that could keep the crafty goblins out. Yeah, we had a million ways in and out of this old house. At least one of them's gotta work. Ma, strano, forse la finestra, non lo so. Vabbè ragazzi, penso a questa parte la possiamo terminare qui. L'inizio sembrava abbastanza potente, vi dico la verità. Poi c'è stato un punto in cui mi sono anche un pochettino annoiato. Vabbè, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Bye!